Buterevu nkwaniriza ku UBC TV amawulire UBC Leero enaku z'omwezi tubala musanvu omwezi tuli mu gwa Agusto omwaka 2024 yonna gy'osinzira okubanga otulaba akyokola ky'amaanyi ate nga kya ttendo. YouTube kwetuli ne ku X kwetuli teka mu UBC TV #UBC Leero ojja kubanga ate osobola okutwegattako bingi abyenkuleetedde badde wano mu ggwanga Uganda mu bitundu gy'otabadde nze byenkuleetedde ate obitegeere. Nze Jethro Kasaigi ntandise bwenti. President Yoweri Kaguta Museveni asiibudde ambassador wa Bungereza abadde akakkalabiza kuno Kate Aire mu maka gwa President Entebbe. Mu nsisinkano eno Museveni asiimye enkolagana ennungi wakati wa Uganda ne Bungereza anaamusiima olw'amaanyi g'ataddewo okulaba ng'enkolagana eno esigalawo. Museveni alambuludde obukulu bwa Bungereza okuteekawo ekifo ekyenkalakkalira gye banaafunanga bwino akwata ku Africa okwongera okukolagana obulungi. Ye ambassador Kate Aire asimye President Museveni olw'obuwagizi bw'abadde nabwo gyali mu kiseera ky'amaze ng'aweerereza kuno eky'emyaka 4. Omukulu Aire ategeeza nga Uganda bwejja okusigala ng'ekolagana ne Bungereza bwe kituuka ku by'ekinnamagye. Kale tuyongerayo President Museveni era asisinkanye famire y'omugenzi Bazilio Olara Okero mu maka gwa President Entebbe yali omuntu ow'enkizo ennyo mu byafaayo by'eggye eggwanga ng'ebadde ekulembeddwamu yaliko Speaker wa Yala Dan Chidega. Bazilio Olara Okero yali omu ku baduumizi b'amagye mu Uganda National Liberation Army UNLA bwe baakolagana n'amagye ga Tanzania okuwamba Idi Amin Dada mu mwaka gwa 1985. President Museveni ayogedde ku mirundi gye yasisinkana Olara n'abakulu abalala okwali Batito Okero mu kujjukira ebyaliwo mu Tanzania mu mwaka gwa 1972 n'ebikwekweto ebyakolebwa eggye ebyalaga eggwanga Uganda ekkubo. President Museveni yeeyamye okwongera okukwasisa ku famire eno awamu n'okubaliyira olw'ettaka lyabwe eryabbibwa n'abasaba okusiga mu by'obulimi basobole okwebeezaawo. Muwala w'omugenzi Florence Apoko Olara yeebaziza gavumenti n'egira UPDF olw'okubakwasizaako mu kuziika kitaabwe. UBC Leero ekyagenda maaso. Abatuuze ku kyalo Aturai mu ggombolola ye Kapelebyong era ne district yemu bawaddeyo yiika z'ettaka eziwera ddala 200,000 era ekitongole ky'amagye ki UPDF okutaako ekitebe ky'enkambi y'amagye mu kitundu ekyo. Omuduumizi w'enkambi y'amagye y'ekibinja ekyokusatu Major General Don Williams Nabasa agambye nti kino kijja kuyamba nnyo okunyweza ebyobutebenkevu n'enkulaakulana mu kitundu ky'Etteeso ne Karamoja. Security, which is caused by the Karamojong Castle restaurants, because they could take life and property, and people were living in fears for the past. In fact, in the history of Kapelebyong, people have stayed in camps for the past 40 years. Pains and fears and worries and trauma due to Karamojong restaurant. In fact, since 2021 that I have come into this seat, being a district councillor, I have never settled in my home. Every day and night people call you, day and night, Karamojongs was so much bad. Whoever was deployed here as a technical staff was not in position to work. There were threats along the way. Here you would not even go a step ahead and you don't see any threat from Karamoja warrior. Abo batuuze mu ggombolola Kapelebyong mu district eyo nga bannyonnyola obulumi bwe bayiseemu olw'okubulawo obutebenkevu n'emirembe mu kitundu eky'Ekaramoja era n'Etteeso. Obutali butebenkevu businga kuva ku banyazi b'ente okuva ku buli ludda abalumba era ne banyaga. District y'e Kapelebyong ne Katakwi mu Tteeso ze zimu ku zisinze okutigomezebwamu abanyazi b'ente. Kati nno abatuuze b'oku kyalo Aturia
omuluka gwe Otuboy mu district e Kapelebyong bawaddeyo yiika z'ettaka ebikumi 200 eri eggye lya UPDF bazimbeko ekitebe ky'amagye ag'ekibinja ekyokusatu. And 4 acres for the establishment of a military brigade headquarters and its associated infrastructure. Our hope now, with establishment of additional security infrastructure along the borderline, this will foster peace and security. This will enable the people of Kapelebyong, but also the people of Napak, who are not armed, who are peaceful, to enjoy peace like any other part of the country. Benefit in this brigade, because so far now, as the security is now is calm, I believe now these children are also going back to school now, because the mother can also manage now to play any role or business, whatever activity she can manage to do, in order to run the home activities for taking the children to school and even to take care of the family. Which is going to end the rancors between Teso and Karamoja. And I believe that as one of the cultural leaders, the government should do the needful of securing people with their properties. Omuduumizi w'ekibinja ekyokusatu eky'amagye Major General Don Williams Nabasa agambye nti kyakubayambako okwongera ku buweereza obw'okukuuma emirembe n'obutebenkevu e Karamoja ne Teso. Especially I want to thank the people of Kapelebyong and specifically Okoboy for accepting to give the UPDF land free of charge. The UPDF, especially for the brigade headquarters. And where so from your uncles here through Lions Bridge. This is the mobility corridor. So the school, secondary, and it's going to come with the health facility, and the roads are going to be maintained. So far, these people of Okoboy, particularly where the parents are going to be, had a challenge of transport and also the challenge of health facility. From here to where the health center 4 is and the health center 3 is almost 10 kilometers to 14 kilometers. Ettaka eriwereddwayo eriwerako yiika ebikumi 200 liri wakati wa ggombolola ye Apeitolim ne Napak, Ongogoja, Ekatakwi ne Nyakwei Mwabim. Ettaka libakwasiddwa mu butongole. Ndi Nafuka Farida ne Moriniga. Bwetweyongerayo minisitule y'ensonga z'eggwanga esabye abaweebwe ssente ez'ennyongereza obuwumbi 6 zibayambe okuddaabiriza ekizimbe kya Uganda ekyayonoonebwa mu kwekalakaasa okubadde Kenya. Bwadde basinkanye abaka mu Parliament abatuula ku kakiiko akakwatibwako Jeje Odong awaddeyo alipoota ennyonnyola ebyaliwo era nga tewali muntu n'omu yakosebwa mu mbeera eyo. Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga baagala baweebwa obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 6 ziyambe okuddabiriza ekizimbe kya Uganda e Nairobi ekya Kenya ekyayonoonebwa mu kwekalakaasa. Minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Jeje Odong atutte alipoota mu kakiiko ka Parliament akakwatibwako ebyamawanga amalala mu Parliament era n'abakwasa alipoota y'ebyo ebyaliwo n'embeera ekizimbe gye kirimu. Staff of the Uganda High Commission in Nairobi went to the building to make an assessment where a fire incident preliminary report and a required budget for restoration of the building were prepared. Mu kuddaabiriza ekizimbe kino Uganda yawaayo ensimbi obuwumbi 27 24 ze zaakozesebwa. Ababaka abatuula ku kakiiko baagadde minisita annyonnyola ensasaanya y'ensimbi ezaasooka era n'engeri obuwumbi 6 ze basaba gye zigenda okukozesebwamu. Bujulizi bulaga nti baali bakizimbyeko by 95%. Wabula okutugaba bugambi nti bo baagalayo biliyoni 6 kye tugaanye. Kubanga ekisooka abakozi b'embasi tebalina busobozi kumanya kyetaagisa. Bwetaagisawo abantu abali tekiniko genda okubalirira. Ekyokubiri okubalirira okuba kutulaga waayo baali batuuse wewabulayo ye balance basigaza mmeka. Bakola omulimu ogutasaana kati ne bafuna akakisambu munnange zino ssente sinsi bajja tubuuza bweziraze katujjewo evidence. Ekyo ne report tugyetaaga. Assumption nti oba baali tebannamaliza ekizimbe ekyo kyali kiwedde n'embaliriro yakyo nga eri bulungi. Ekyomukisa omulungi ebiwandiiko byonna weebiri oba ozimba ekizimbe ekya gavumenti wekuwadde ssente tosasula ssente nga tewali kye tuyita certificate. Abamu ku babaka beemulugunyizza ku alipoota eno nga bagamba nti okunoonyereza kwakolebwa kampuni ya bwannannyini ne kireetawo ebibuuzo. Mu nkola ya bulijjo omuliro ng'ogwo gavumenti ya Kenya yalina obusobozi okugunoonyerezaako.
bwemala nekola report era negibawa tebalina report nejo baze bakalakala n'ekiwandiiko nga bafunayo akakampani ak'ebbali nekagamba nti wabaddewo omuliro guvudde ku kino kati mutuwe ssente ekyo tukiganye. Abaka abalala basomoozezza aba minisitule ku yinsuwa y'ekizimbe nga yali badde yeesasula ebintu ng'ebyo. The potential of the insurance compensating the damage. Company insurance yatuuka ku kizimbe n'ekirondoola erabe magnitude y'omuliro nga bwe bakyokya. Kati tebannaba kutuddira kutugamba oba insurance abambitious gye baatwala yali covering incident nga bwe yali. Ababaka era basabye aba minisitule baweeyo foomu ezikwata ku bukuumi bw'ekizimbe, kontulakita z'okuddaabiriza n'ebirala kiyambe okusalawo obulungi ku nsonga eyo. Uganda House Nairobi kimu ku bizimbe ebyayonoonebwa mu kwekalakaasa okubaddeyo nga minisitule kwesabira ensimbi kiddaabirizibwe. Lydia Kyomukama yabaddeyo. Ate babaka mu Parliament ku ludda oluvuganya gavumenti abasibuka mu bukiikakkono bw'eggwanga beesambye enteekateeka ey'obuteeta mu nkiiko za Parliament ez'omu bitundu ezitegekebwa abamu ze baagambye obuteetabaamu ng'era tebakkaanya nazo. Akuli oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi yategeezezza nga bwe batajja kubeera kitundu ku nkiiko ezo olw'engeri gye zaategekebwamu etaayita mu mitendera ate n'omusimbi omungi ogugenda okusaasaanyizibwamu nteekateeka yonna. Parliament eteeka nkiiko zegenda okutuuza mu bitundu okwetooloola eggwanga nga zitandika nga 28 okutuusa nga 3 w'eggulu. Bamale bagende Mbale naye ennaku 3, Mbarara n'awalala bwe batyo. Parliament egamba nti kino kikolebwa abantu okutegeera engeri Parliament gy'ekolamu emirimu. Wabula akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi yategeezezza nga bo bwe batagenda kwetaba mu nkiiko ezo nti kubanga okuzitegeka tekwayita mu mitendera n'ebirala. Kubanga tuba tusaasanyiza obumbi 5 titugenze eggulu. Naye bw'obuuza omuntu ali eggulu ajja kugamba nze kyenjagala ddagala mu ggulu Regional Referral Hospital. Ow'Embarara ajja kugamba kyekimu. Tufite okusaasanya ssente ezo twagala ssente ezo zigule eddagala mu ddwaliro lyaffe zikole ku nguudo zaffe. Kati n'ababaka mu Parliament abali ku ludda oluvuganya nga basibuka mu bukiikakkono bw'eggwanga beesambye eky'okuzira enkiiko ne bagamba nti bo baakuzeetabamu. Because first and foremost, this Parliament is called People's Parliament. Actually, it's people-centered Parliament. And for a long time, we have been bringing people to Parliament of Uganda in terms of representations. You find a member of Parliament elected from Kole, a member of Parliament elected from Kotido, a member of Parliament elected from Napak, Toji, and all these areas coming to Parliament of Uganda. In other words, we were bringing people to Parliament of Uganda, so it was not people-centered Parliament. Bano bagamba nti enkiiko zaakuyamba abantu baabwe okutegeera Parliament kye ki n'engeri gy'ekolamu emirimu. And we were really shocked to hear the leader of opposition who should be supporting this initiative. He sits in the Commission of Parliament of Uganda. This issue was announced in Parliament of Uganda. When there was a State of Nation address, the Speaker announced it, and we wonder why this kind of passion come at the last minute to say the sitting is useless, it's too expensive, as if it doesn't read the budget of the Parliament of Uganda. The affinity for relevance shouldn't make us fail to think objectively. At least it should allow this sitting to go on. If there is need to save, then you can save from the sittings from the next regions. Yes, the next regions that are near Kampala. Abaka bagamba nti entuulo ezo tezirina mbalirira ya njawulo eziteekeddwako nga n'olwekyo ensaasaanya y'emu ng'eya bulijjo. Because he knows that this is an activity that is planned for and budgeted for and is not going to attract or draw any other money from any vote. Mu ngeri y'emu omubaka Joel Ssenyonyi abaanukudde. Ensonga eno teri ku Northern Uganda nga region. Eri ku regions zonna. Era nga ffenna zonna tukiwakanya ekintu kino. Si just Northern Uganda. Lwakubanga meeting esooka egenda kubeera ggulu
kati abo bannaffe abagamba nti kakati nze nga Ssenyonyi saagaliza bantu baggulu ekyo kikyamu. In fact nalirowooza nti bannange bano baali twegaseeko ogamba nti naye abantu b'eggulu abantu b'omu Eastern Uganda ab'omu Central Uganda ki exactly kye baagala zino ssente obuwumbi obutaano obugenda okusaasaanyibwa ku buli meeting tezaalikoze kintu kirala. Nze Shaidat Nasaku ne Lydia Chomkama. Abasuubuzi mu katale k'e Bwayise balumiriza omugagga Haruna Kato okubatulugunya n'okuboononera ebyabwe ng'ayambibwako poliisi n'ab'ebijambiya. Bano bagamba nti omugagga Kato yaweebwa liizi ku ttaka lya katale okuva mu Buganda Land Board. Abasuubuzi kye bagamba nti si kyabwenkanya kubanga bo ate baaweebwa mukisa ng'abali ku ttaka eryo. Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja ayitiddwa bukubirire okuyingira mu nsonga zino. Abasuubuzi abasomba 35 abakolera katale k'e Bwayise mu ggombolola Kawempe be basooka kubunkenga oluvannyuma lw'ekitongole ky'Obwakabaka bwa Buganda ekyalekizibwa okuyita mu Buganda Land Board okuwa omugagga Haruna Kato liizi okukulaakulanya akatale kwe batudde. Bwe basasula ebintu byaffe babba enkoko ennyama baagitwala ate bajje balongoosera ebibaanuna kuba bukya yonna baagikoona. Kampuni eya Roxeba y'abantu babiri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'Omulangira Crispin Kiwewa Jjunju. Naye ebiriko byonna byaffe by'abasuubuzi. Obwakabaka bwa Buganda si yenna nnyini bino ebiri ku ttaka kuno. Okusinza ku Ssaabawandiisi w'olukiiko olufuzi olw'akatale Rebecca Nsubuga, embeera eri mu katale buli omu agyevuma era balumiriza abakulembeze mu Kampala okubeera emabega w'okubagoba ku ttaka okutudde akatale kano. Okola risaati onoonyereze ku mukono gwa KCCA gweyina mu kintu kino. Tuyimuwamu kopizi z'amabaluwa ezaava ewa Honorable Minister owa Kampala eyasinga otumalamu amaanyi. Ab'ebijambiya bajja wano ekiro ne batematema ebintu by'abantu. Ezo enkoko luli bajja ne bagutematema abajambiya enkoko zonna ne bazitwala. Kati bano baagala President Museveni abakwasizeko bagula ettaka okuli akatale kano basobole okulyekulaakulanyiza. Bagambye nti bannange obusobozi tubulina abasuubuzi obusobola okweddukaniza ki okulaakulanya ekifo kino ne batubadde tubulina. Mukama waffe His Excellency the President asobola okutuyambako ne twekulaakulanyiza ekifo kino. Omuwabuzi wa President Fiona Balungi wamu ne Hillary Musoko Kisanja bagumiza abasuubuzi. Katale President tayagala goba abantu ba mbutale. Kubeera bamativu timugenda kulwanirirwa abakola ebyebikolebero tulina okukwatagana ne poliisi IGP waggulu. Minisita Mayanja avumiridde ekikolwa ekyakolebwa Buganda okutunda ettaka eriko abantu ng'ate kwe bakolera. Interest as was previously held by the Uganda Land Commission in respect of that land. Mu Uganda Land Commission ettaka lino lyali lya public land. N'olwekyo ettaka lino likyali lya public land. Minisita era ategeeza nti abagoba abantu bakozesa erinnya Ssaabasajja Kabaka mu bukyamu era n'abagumya. Ndi musajja Muganda neddira nvuma. N'olwekyo tewali yennyina ajja kuŋŋamba nti omubiri gwe omusaayi gwange teguli mu Buganda. Tafaananako na banne baminisita banne ababadde bakozesa ebiragiro mu buwandiike. Yakoze ebintu bibiri, awandiise ate n'asituka n'akola ki najja. Nze Joseph Muyingo ne Jamiru Sekajja wano mu Kampala. UBC Leero ekyagera mu maaso okkiriza kuwummuzeemu nkombo n'ekitundu ekyokubiri. MTN Hektuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August. Hajaruna Mbiru huyo Kuserena Hotel Rocktown nga mwenda August. Monshoja atumye Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtwalo 15 tukaba jigula ku momo ya mtwalo 10 atemeze ya milioni 3 nyiga kamunyenye emo mkaga 5 kamunyenye 20 kadala oba downloading momo app ogule ticket ku sente ntono nga 10 August Colin Hotel Mukono ticket ya shinjo mtwalo gumu bo jigulanga kosa momo jigula 15 VIP mtwalo 3 nga 10 August Maria Frema Saka shinje mtwalo 2 bo jigulanga kosa momo ya mtwalo gumu VIP mtwalo 5 ate momo mtwalo 3 n'ekitundu bitegekedwa keti events wawulonde biwagirwa. MTN. Together, we're unstoppable. Uganda,
Are you ready to kick things up to the next level? The Uganda National Lottery brings you Sports Stake 10. Predict the results of 10 football games and win big. With tickets at only 500 shillings, join the fun and make your predictions count with Sports Stake 10. Sports Stake 10, your ticket to football glory. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Buterevu yakatuyungako oli ku UBC TV amawulire UBC Leero atukomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Abejjera eggwanga lya Uganda People's Defence Forces UPDF abeegase ku batuuze b'e Busia okulongoosa n'okuyonja ekibuga. Kino nno mwattu batera okukikola mu nkwatagana yaabwe gye balina ennungi ne bannansi. Abatuuze, bannaddiini n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakwatidde wamu n'abajaasi so ne bannansi okulongoosa ekibuga. Tubadde tuyonja tubalage ekiriwo nti omuntu osobola okuba ng'oli muyonjo ewakaawo n'ewumu ku mulimu na buli wamu wonna. So tubadde tulagezaako okulaga abantu baawalekoki ekitundu nga bwe kibadde. Ekitundu kibadde kikiyonjo nnyo gamba tugezaako tubalage ekiriwo nti basaanidde okuba abayonjo. Amawanga mangi gali wano ensi ez'enjawulo wedda bayimiriza amamoroka abandaba bafende bali wano abamagye abapoliisi abapurizoni nga bagamba nti bo ewaabwe tebakirabangako. It has never happened in their country. Baga nti mwebale nnyo alituga nti ffe embeera ffe wano abantu tuli basirikale gye ly'abantu olwekyo kino nakyo ab'e Busia ne Bukedde region kyagala bakimaintain siga nti ate bwe tuvaawo tusange ebintu nga bwe bibadde. Tubadde tubalaga ekyokulabirako hygiene omuntu nga bwasaanidde. Kyendabye ng'omutuuze tuli basanyufu nnyo nga Bannabusia okulaba nti abamagye n'abapoliisi tuli kyekimu kwegamba tebali kutuyisa mu mbeera mbi, ekibuga bali kukirongoosa kyonna kimasamasa, era okulaba nti abamagye baffe abakuumaggwanga tebalina buzibu naffe naye tusaba pulezidenti w'eggwanga kintu kino kyeyongeremu. Yatwebwa consultant mu byobulamu nno bannange ku kino ekiriwo kye mulaba bantu mmwe ebibuga byentambuddemu Busia ebadde efaanana bubi bannange, era abasajja bano batuyambidde ddala. Singa omulimu guno gwe bakola olwaleero bagendera ddala mu maaso ne babanga bagukolera ddala bannange ekibuga nga kino n'ebirala byandibadde biteekebwa ku ntikko. Omulimu mulungi. Ekyo nno kibe kyakuyiga obuyonjo kikulu tugobe endwadde. Kakati avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu kitongole ki Uganda Broadcasting Corporation UBC Dr. Peter Kagwa alambuludde obukulu bw'okubuulirira abavubuka ebirungi ebiri mu kwewandiisa okufuna ndagamuntu enteekateeka eno bw'eba yakuvaamu ebibala. Bino abyogedde bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'empaka z'okuyimba, okubiibya n'okuzannya katemba ng'omugenyi omukulu mu disitulikiti y'e Namutumba. Amasomero 8 okuva mu disitulikiti y'e Namutumba gavuganyizza mu mazina okuyimba n'okubiibya okutegekeddwa ku ssomero lya Nakibala School. Enteekateeka eno etambulidde ku mulamwa ogw'okwefumiitiriza okulaba nga abayizi babeera basaale mu kulwanyisa obubenje sooka n'okwetanira enteekateeka y'okuwandiisa obuzaale ewagiddwa ab'ekika kya Busiki. Nga chiefdom ya Busiki tubaire basaala okubona nti abaana bano tubata mu mawulire tubata ku ntimbe ensi ebone nti Busiki eriyo ebitone. Abeetabye ku mukolo guno basiimye abavubuka olw'ebyo bye boolesezza nga bayita mu kuyimba ebitontome n'ebirala. Omwana abaire mu kwemba aba sharp aba mugezigezi n'okuboneka nti mu kibiina akolayo. Kyakubiri waliwo themes bwe tuli kufolowinga katugeze nga road safety
omwana abali kuva ku isomero nga yabibisiiza wano Mukwemba. Era ni bino mpaka byakalija omuzungu yaleeta ekigambo witchcraft ng'obona owebyenono asobola okuzaalisa asobola okuwonya endwaire bataaga ekigambo ky'oluzungu nti witchcraft ekyonoono omuntu oyo aleke kalica ye mu busiki chiefdom gano kalica tuli kujja kudiinikiza nnyo abantu baboneke nti bayira mu mpisa yaabwe ey'okwebisaamu ey'obwenono. Dr. Peter Kagwanga yakulira ebyensimbi wano ku UBC yabadde ku mukolo guno ng'omugenyi omukulu. Olwaleero luno ndidde okubaawo ng'omuddulizi okubona ebitone bino bikaali mu bantu baifwe aye wabula njira okwetegereza nga kimbuuseeku nti kabiri ebitone bijjanga byeyongera bweyongere mu disitulikiti yaifwe ey'e Namutumba ate enkiidi n'okutwaliza mu Busoga yonna. Yabigeweredde nga ku masomero 8 abiri kwago agayiseemu gakukiikirira disitulikiti y'e Namutumba mu kuvuganya okwamu okwa kitundu kino eky'Ebusoga. Mawulire amalala meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja Mukasa awadde ebibiina by'abavubuka 15 okuva mu kibuga Masaka obukadde bwa kuno 152 bikolemu emirimu egigenda okutumbula obutonde bw'ensi mu kibuga Masaka. Okusinziira ku Namayanja abavubuka batasukka myaka 23 bebaweereddwa ensimbi zino. Nga munsi yonna zaweereddwa ebibuga 38 byokka nga mu Uganda ekibuga eky'e Masaka ne municipal y'e Nansana byokka bye byazifunye mu nteekateeka etuumiddwa Masaka City Bloomberg Youth Climate Fund. Ebibiina ebiwera 6 byawandiisibwa okuweebwa ssente okuuma obuyonjo n'obutonde bw'ensi wabula 15 bye byayiseemu nga biweereddwa ssente okuva ku bukadde 7 okutuuka ku bukadde 18 mu mutendera ogusoose buli kimu. Nti mu Uganda tuli mu bameeya babiri, nze meeya w'e Masaka ne meeya wa Nansana ate nali mukyala okufuna funding y'eya Bloom. Meeya Namayanja agamba nti wakukola ekisoboka okulaba ng'obutonde mu kibuga Masaka bukuumibwa. N'ebintu bingi byonoonese kubanga tewali alina mutima gubirabirira. Ensonga y'okukwatagana n'abavubuka mu kutereeza ekibuga n'okukifuula ekyakiragala tusuubira nti ejja kusigalawo kubanga abavubuka bo tebavaawo. Atwala obutonde bw'ensi mu kibuga Masaka Pauline Nabadda asabye abavubuka obutalya buli ssente zino kuba kyakuswaza ekibuga Masaka. You are accountable for it. Sente muzitwale muzikozese ate ziveemu bye tuzisuubira okuvaamu. UBC Leero ekyagenda maaso abavuzi ba bodaboda mu kibuga Mukono basatira olw'ettemu erisusse okukolebwa ku bannaabwe buli olukya nga bangi battibwa ne pikipiki ne zitwalibwa ate ne batafuna bwenkanya. Kino bakitadde ku bantu abeerimbika mulimu gwabwe awamu n'ebyokwerinda ebinafu mu bitundu ebitali bimu. Abagoba batubuulidde nti munisipaali y'e Mukono eno yeetaaga okwongerwamu amataala naddala mu budde obw'ekiro kubanga obulabe businga kwolekera abo abavuga pikipiki empya. Ssaabawandiisi w'abagoba bano e Mukono Deo Mutebi agamba ababbi bakozesa obukodyo obw'enjawulo kyokka ate bafuna kuyambibwa ne we batuusa ensonga zaabwe ku poliisi. Agenda atereera asobola okutambulako ne yeefulumya ebweru lwakuba akyali mu kamunguluze n'okulyalira ddala bulungi. Bantema Mukono ne bagutema go babula katagu gattulula ne bamugezaako okunfumita baali bagafumita bulago ne banfumita ku mumwa we nagwa bo ne bagenda ne piki nizeezo nazo jukira piki zino zibeera ne tracking device kasoka tracking device ojja kwesanga nti oluusi n'abajja ne batwala pikipiki zino babeera baviira ddala mu companies ezo nga bakozi baazo basobola trackinga piki eno ne bagisanga bonna bajjagadde nabo olaba nti nabo ki tuba tulina okubeegendereza. Saaza agenda kukuba omukono gomanyi muntu oba musabaze gw'otwala naye nakutuusa wakutuusiza n'ogenda onagamba nteekaawo waba yakuteekawo ye n'atambula n'agenda tomanyiwa munaye gy'avudde
nakuba oba kubye katayimbwa oba kubye ennyondo ogeralunye nti ebifo ng'entaawo ku kisaawe obudde obw'ekiro ebifo ng'ekatoogo n'ennama mu majaani ebifo nga ku kyaki ya lawundi Kawuga wano mu Mukono tawuni ebifo nga nkututteko mu katale k'ebyensimbi. Njagala okwebaza okubanga tambudde ffenna akkiriza nkusiibule obadde mulabi mulungi. UBC Leero bwetyo bwetambudde. Nze Jethro Kasaigi. Sula bulungi. UBC, inspiring Uganda. Welcome to our EcoPlus program. In today's show, we are at Kayinza Energy Company at Bajo Village in Seta, Mukono district to find out how charcoal dust is being turned into wealth by some youths. My name is Arthur Wonyala. I serve as the CEO at Kayinza Energy, where we are focused on transitioning our communities from over-relying on charcoal and firewood to transition them to use more of the renewable energy sources of fuel like briquettes, biogas, LPG and others. Okay. Yes. So how did you come up with the dream? Kayinza Energy began, and when you look around our factory, you'll find that most of us are youth. Kayinza Energy started at the university when I was studying mechanical engineering at Makerere, where we started by trying out with biogas production. Because to install biogas system, you don't need any capital. It is a construction job. So the client would give us the materials and we would build and they would pay us. So we began our company as a construction company, and we found out very quickly that these biogas systems are quite expensive. Yeah. So we decided to put the biogas in cylinders to make it more affordable. Along the way, we found out that we could actually go into stoves and briquettes and very many other things. So together with some support from an organization called the Ubc Foundation, we were able to get some investment and we started engaging in the briquette making. So you're being supported? Yes. That's nice to hear. Thank you for having that good idea of promoting clean cooking energies in the country. Yes. So exactly what do you do here? Exactly my role as Arthur, I do most of the project planning. Actually, my real title, I could say, is a project engineer. Basically, what I do is to design projects for the company. We have different kinds of clients. I designed the business model of the company. As you know, Kayinza Energy is for profit, but we are big on social entrepreneurship. So most of our products are made by youth. So my job is mainly to coordinate those youth teams and to give them the missions and visions of what they're supposed to be doing. Yeah, so my role is mainly oversight and planning and making sure that I follow through with the monitoring and evaluation to make sure that we are on track to achieve most of the things that we have set out to do. Okay. Yeah. So like how many youths are you employing in this Kayinza Energy company? So you are at one of our factories in Seta, but we actually have 7 other factories. Here at this factory we have about 8 people who are working. 5 are working full-time, 3 are working part-time as delivery agents and marketeers.
Over the last 3 years, we have trained over 600 youth around the country. We have youth in Bundibujo, Fort Poto, Mubende, Tororo, Jinja, and Mbale, who are currently engaging in the production of the briquettes. Okay. Yes. So you've talked of the briquettes. How are briquettes made? So briquettes, if I am to come to the real beginning of it. Or maybe what are briquettes? A briquette is anything that is compressed. Yeah, that is compressed to be used as fuel for cooking. Yeah, that is the simplest definition of a briquette. Yeah. So now, like here, how do you make them? So here, our briquettes are mainly agricultural based. So unlike other companies which are making briquettes using charcoal dust, for us we have, and we shall show you, the carbonizer machine, which converts agricultural wastes, for example, the coffee husks. Yeah, we carbonize them into charcoal dust, which is popularly known as lusenyente. Yeah, so we make our own lusenyente, and now to make this lusenyente to join together properly, we prepare what is called a binder. Yeah. So this binder comprises of cassava porridge. Yeah. So basically we have 10 liters of hot water. We're going to demonstrate some of it is happening just behind me, and 1 kilogram of cassava flour. So after mixing this cassava flour, we add in what we call molasses. Yeah. Now a molasses is like an igniter, which makes this briquette fast lighting, because most people don't want to take so long in lighting their briquettes. So we add in the molasses as an igniter, and also add in some lime. Yeah, now lime makes it very hard and long lasting. Yeah, other people use clay, but for us as Kayenza Energy, we prefer to use lime instead of clay. And then after that, we do the briquetting. We have 2 kinds of machines. We have the manual machines, and we have the electric machines. Yeah. So the electric is when there's no electricity, but the manual one, it can make for us up to 2 tons of briquettes per day. So we are going to use the manual one? Today we are going to use the electric one, because the manual one is being used in the field by some students for training. Okay. Yeah. So I think we can go for that. Thank you so much. Dismas is preparing the binder. He's making the porridge. Our water is almost ready. We also make the stoves. Yeah, so in case a client wants a stove as well, we're able to supply them with the stove. So you boil the water to boiling point? Yes. Basically, we make porridge. Yeah. In fact, if some of us are hungry, sometimes they can get some. So Gideon is going to add the water to the flour. So this is 10 liters of hot water mixed with 1 kilogram of cassava flour. Yeah. The cassava flour is only 2,000 shillings. Yeah. And the water is for 1 kilo. Because we normally go to the factory. Cassava flour is actually 2,500. But if you go where they make from, and the one that they throw away, they sell it at a cheaper price. So normally we try to buy the one that they have thrown away, which is that because we're going to use it for the briquettes. Also, one more thing is that to make our hot water, we use the same briquettes. Yeah, we try to, because it is cheaper, it is more affordable, and it makes us more marketable. In case someone is to come in and are buying some, we can easily demonstrate how the product works. So this is our mix ready? Yeah. So you mix the cassava flour up to what point? So you mix it until it is until it's a nice heavy mix, like nice thick. Yeah, until it has no particles in. You want it to be heavy now. We tried at some point to say that because we want to produce more, and the sigiri takes long to light. We wanted to put the porridge in jerry cans overnight, and we make the briquettes in the morning. But the cassava flour, after like 3 hours, it loses its what? Its starch. Yeah, so it's no longer effective as a binder. So you have to work it the slow way. Yeah. So he's adding on another one for the next bag. This one is able to. So this one can mix can make a bag of briquettes? So this one is for 60 kgs of briquettes. Yeah. So 60 kgs, we sell every kilogram of briquettes at 1,000 shillings. A kilo? Yes, 1 kilogram. Yeah. So maybe you can bring it and we put it in the crushed charcoal dust. So right now they are adding the binder into the charcoal dust. Yeah. So if you are to come closer and observe, this is exactly 60 kgs.
1 kilogram of cassava flour. Yes. And 10 liters Of hot water. Yes. Now, if you're to notice, when they start it out, it's a bit pale. Yeah, it is a bit pale, but as they keep on mixing it, it develops a dark color, a dark wet color. So we try so much to make sure that it doesn't become too liquid. Because if it's too liquid, then it is going to take long to dry. Okay. Yeah, so we try to make. So it has to be a bit relatively hard. Yeah, yeah. So in some companies, there's a machine called a mixer, which is electric. It can mix, I think, 2.5 tons per day. But because it's expensive, it costs about 8 million. We decided that we are strong enough and we can just use the spades. Yeah, but there's actually an easier way of mixing it within a shorter time. Yeah. So in case you are going to use the electric machine, like we said, you add in 60 kilos. Yeah. Yes. But Same measurement.